Good evening, students. Now, paper number 34323. 34323. Now, question numbers 51 to 55. చలో ఫస్ట్ ఏ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేద్దాం. లైన్లో చెప్పుకెళ్ళిపోమంటారా? ఎస్, చెప్పండి మీ డౌట్స్ ఏమి ఉన్నాయి, దాని ప్రకారం వెళ్దాం. లేదనుకుంటే అన్ని లైన్గా చెప్పుకెళ్ళిపోమంటే లైన్గా చెప్పేస్తాం. 56 to 58 first discuss చేద్దాము. Now in this 56 to 58, now these three comes under which category? Critical reasoning. Now in this critical reasoning, what is the information we have? Country X has been exporting. Now underline this word. Country X has been exporting steel to country A. Now this country X is exporting to what? Exporting to country. Now this information should be clearly written. పక్కన రాసుకోవాలి. ఎందుకు చెప్పండి, ఒక్కొక్కసారి చాయిస్లో ఏ నుంచి ఎక్స్ కనొచ్చు, లేకపోతే వై నుంచి బి మాట్లాడచ్చు, అవునా కదా? కనుక ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఫ్రమ్ కంట్రీ ఎక్స్ టు కంట్రీ ఏ. ఎక్స్ హ్యాస్ బీన్ ఎక్స్పోర్టింగ్ స్టీల్ టు కంట్రీ ఏ ఫర్ ద పాస్ట్ 10 years. And however, this year the export reduced drastically. Underline this word, drastically. Drastically means to a larger extent. Because what is the reason cited here? Because country A levied another tax in addition to several taxes already prevailing. As of now, there were many taxes, and along with those taxes, one more tax has also been added to this one. Because of the tax, now this country X has reduced its exports to country A. Clear? Then followed by A, B, C, D, and D, some other conditions given. Now the first one, the situation is unlikely to improve unless all the taxes levied are removed, and steel manufacturing capacity in country X itself reduced to half since the past year owing to a sudden increase in raw material cost and stringent environmental norms. Demand for steel in country X has always been more than that of country A, and country A's domestic steel manufacturing companies have been struggling for the past 5 years owing to high quality of import from foreign companies. Then, although too many, the prevailing taxes were acceptable to the exporters of country X to some extent. Country X exports more steel to country A than to any other country. Now, these are the statements given. Now, question number 56. The reason for countries A's government. Reason adutunadu. Yes, what is the reason here? The reason for countries A's government to levy the additional tax was actually to discourage import of steel altogether. Why they have introduced this tax? In order to discourage the imports into this country, isn't it? Which of the following represents a possible reason for such a step taken by the government of country A? ఈ కంట్రీ ఏ ఎందుకు తీసుకున్నాం చెప్పండి, ఎందుకు ఈ ట్యాక్స్ వీళ్ళు పెట్టారు? ఎందుకంటే ఈ కంట్రీలోకి ఏవైతే ఎక్స్పోర్ట్స్ వస్తున్నాయో ఆ ఎక్స్పోర్ట్స్ అన్నింటినీ డిస్కరేజ్ చేయడానికి. దెన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రిప్రజెంట్స్ ఏ పాసిబుల్ రీజన్, ఎందుకు ఆ స్టెప్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది అని అడిగాడు. నౌ సార్, అమాంగ్ ద గివెన్ కండిషన్స్ నౌ వీ నీడ్ టు డిస్కస్ వాట్ కుడ్ బి ద రీజన్స్ ఫర్ కంట్రీ ఏస్. నౌ కంట్రీ ఏస్, రీజన్ ఫర్ కంట్రీ ఏ షుడ్ బి డిస్కస్డ్ హియర్. నౌ ఇన్ ద ఫస్ట్ వన్, ఈజ్ ఈ టాకింగ్ అబౌట్ కంట్రీ ఏ? నో. And in the second one, is he talking about country A? No, here he is talking about country X rather than country A. Then coming to C, demand for steel in country X has always been more than that of country A. Here again he is not discussing, here he is comparing between the demand in these two countries rather than why this A has introduced this tax. And coming to D, countries A's domestic steel manufacturing companies have been struggling for the past 5 years. Owing to high quantity of import from foreign companies. అవునా కదండి, ఎందుకు వీళ్ళు ఇది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఇక్కడ? ఇన్ ఆర్డర్ టు డిస్కరేజ్ ద ఇంపోర్ట్స్ ఇన్ టు దిస్ కంట్రీ. వై దే హ్యావ్ టేకెన్? బికాస్ ద డొమెస్టిక్ కంపెనీస్ దే కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫేస్ ద కాంపిటీషన్ ఫ్రమ్ దీస్ అవుట్ సైడ్ కంపెనీస్. అవునా కదా, ఈ బయట కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళతో వీళ్ళు కంపీట్ చేయలేకపోతున్నారు. యాజ్ దే కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు కంపీట్ విత్ దోస్ ఫారెన్ కంపెనీస్, hence they have taken this decision. Kanka answer emotundi cheppandi? Only D. Now in the same time, if you observe here, none of the statements is talking about country A, but as only in D is talking about country A, isn't it? Hence what is your answer? Choice 5, question number 56. Then coming to 57, 57 ఏమంటారు?
which of the following statements can be inferred from the above statement? Infer means that can be derived from the above statement. ఏది మనం చెప్పొచ్చు అని అంటున్నాడు. Though it is not directly derived from the statement, but it can also be derived from some other concept as well. Then among this, చెప్పండి ఏది మనకి అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది మనకి? Then first one, the situation is unlikely to improve unless all the taxes levied are removed with immediate effect. ఇది అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? దీన్ని మనం డిరైవ్ చేయొచ్చా లేదా? ఇక్కడ మనకి చూడండి పైన ఏమైపోయింది, డ్రాస్టికల్లీ విపరీతంగా తగ్గిపోయింది అన్నాడు. విపరీతంగా తగ్గిపోవడం వల్ల మళ్ళీ ఏమి జరిగే ఛాన్స్ ఉంది? మళ్ళీ ఇది ఇంప్రూవ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? డ్రాస్టికల్లీ ఎందుకు డ్రాస్టికల్గా తగ్గిపోయింది అన్నాడు చెప్పండి? ఇంకో ట్యాక్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల. ఇప్పటికే చాలా ట్యాక్సెస్ ఉన్నాయి, ఈ ట్యాక్సెస్తో పాటు ఇంకో ట్యాక్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల వీళ్ళందరూ చాలా వరకు తగ్గించేశారు. చాలా వరకు తగ్గించేశారంటే ఇంకా ముందు కాలంలో ఏమవచ్చు? ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరిగితే ఎక్స్పోర్ట్స్ తగ్గుతాయా? ఇవే ట్యాక్సెస్ ఇలా ఉంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ డెఫినెట్లీ తగ్గిపోతాయి, అవునా కదండి? దెన్ ఫస్ట్ అదే కదా అంటున్నాను, ద సిచ్యువేషన్ ఈజ్ అన్లైక్లీ టు ఇంప్రూవ్ అన్లెస్ ఆల్ ద ట్యాక్సెస్ లెవిడ్ ఆర్ రిమూవ్డ్ విత్ ఇమీడియట్. ఈ ట్యాక్సెస్ అన్నీ వాళ్ళు తీసేస్తాయి. ఈ ట్యాక్సెస్ అన్నీ తీసేటప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి? అప్పుడు మనకి పెరిగే ఛాన్స్ అయితే ఉంది. ఎందుకు? రీజన్ చాలా క్లియర్గా చెప్పాడు ఎందుకు వాళ్ళు ఆపేశారు. ఎందుకు ఆపేస్తున్నారో చెప్పండి? ట్యాక్సెస్ ఎక్కువైపోవడం వల్ల వాళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ చేయట్లేదు. కనుక ఈ సిచ్యువేషన్ మళ్ళీ మనకి ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఏం జరగాలి? ట్యాక్సెస్ అన్నీ పోవాలి. Then hence A is the answer, that is choice 5. Then coming to question number 58, what is there in this one? Which of the following statements would weaken the fact that the additional tax was responsible for reduction in export of steel? Weaken the fact. What is the fact is cited in the above statement here? The reason cited in this one is, చెప్పండి ఎందుకు వీళ్ళకి ఎక్స్పోర్ట్స్ అన్నీ తగ్గిపోయాయని చెప్పారు? Because a new tax has been introduced. Now was వీకెండ్. అది వీకెండ్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి? అది ఒకటే రీజన్ కాదు, వేరే రీజన్తో అయి ఉంటుంది అని మనం చెప్పాలి. దట్ ఈస్ వీకెనింగ్. నౌ టెల్ మీ విచ్ ఈస్ వీకెనింగ్ దిస్ వన్ అమాంగ్ ద గివెన్ స్టేట్మెంట్స్. నౌ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ అనదర్ రీజన్ విచ్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దిస్ వన్, నాట్ యాక్చువల్లీ ద taxes. Then coming to B, steel manufacturing capacity in country X. Here he is talking about country X itself reduced to half since the past year. గత సంవత్సరం దగ్గర నుంచి ఏమైపోయింది చెప్పండి? ప్రొడక్షనే సగం వరకు తగ్గిపోయింది. ఈ ప్రొడక్షనే సగం వరకు తగ్గిపోయింది కాబట్టి వాళ్ళు సొంతగా ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోయింది, అందుకు వాళ్ళ ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా తగ్గిపోయాయి. చెప్పచ్చా లేదా? కనుక ఇక్కడ రీజన్ ఏమవుతుంది? రీజన్ మనకి ట్యాక్సెస్ వల్ల ఎక్స్పోర్ట్స్ తగ్గిపోయినాయా, లేకపోతే ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోవడం వల్ల ఎక్స్పోర్ట్స్ తగ్గిపోయినాయా? ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోవడం వల్ల. ఇక్కడ మనకి బీలో వాడు చెప్తుంది ఏంటి? బీలో చెప్తుంది ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోయిన వల్ల ఎక్స్పోర్ట్స్ తగ్గిపోయాయి అంటున్నాడు. కానీ అక్కడ మనకి స్టేట్మెంట్లో ఏమంటున్నాడు చెప్పండి? ట్యాక్స్ వల్ల ఎక్స్పోర్ట్స్ తగ్గిపోయాయి అంటాడు. కనుక అది మనం ఫాల్స్ అని చెప్పాలి. ఏదైనా ఫాల్స్ అని చెప్పాలి? ట్యాక్స్ వల్ల ఎక్స్పోర్ట్స్ తగ్గిపోయింది ఫాల్స్ అని చెప్పాలి. అది వీకెండ్ చేయాలనుకుంటే మనం ఏం చూపించాలి? ఇంకో వేరే రీజన్ వల్ల తగ్గిపోయింది మనం చెప్పగలం. అందుకే ఇక్కడ బీలో చూడండి, ఇక్కడ బీలో ఏమి ఇచ్చాడు? ప్రొడక్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్ హ్యాస్ కమ్ డౌన్ టు హాఫ్. ప్రొడక్షన్ గత సంవత్సరం, అది కూడా గత సంవత్సరంలో ఏమైపోయింది? సగం వరకు తగ్గిపోయింది కాబట్టి ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా తగ్గిపోయింది. డన్ to a sudden increase in raw material cost and stringent environmental norms. As they could not able to get these raw materials, hence the production has completely come down. Production ఎంతవరకు తగ్గిపోయింది కాబట్టి అప్పుడు ఏమైంది చెప్పండి? ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా తగ్గిపోయాయి. కనుక వీకెండ్ చేసామా లేదా? దేన్ని వీకెండ్ చేస్తున్నాం? వాడు ఏదైతే రీజన్ చెప్పాడో ట్యాక్సెస్ వల్ల ఎక్స్పోర్ట్స్ తగ్గిపోయిన రీజన్ని మనం వీకెండ్ చేసాం. హెన్స్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్? ఓన్లీ ఎస్, B is the answer. B, that is given in choice 5. Done. Now this is about question numbers 56 to 58. Next చెప్పండి ఇంకా. Yes, question numbers please. Now question number 65. Now in this 65, a herbal medicine X extracted from a wild tree. Okay, this herbal medicine X, and it was extracted from a wild tree available only in the forest of a country called Kane. Okay, they were available only in the forest of a country, they are called as Kane. He is capable of treating many diseases. The medicine is made by cutting the branches of the tree. The government of Kane has now limited the cutting of the tree. Now the government has limited this tree cutting. Yes, tell me why the government has limited this one. Which of the following can be a reason? Which of the following can be a reason for limiting the cutting of the trees? Enduku taggincharu cheppandi. Government limit chesinది. Inta mundu ante there is no restriction on this one, but whereas now the government has
restricted this one. What could be the reasons behind the government to restrict the cutting of the branches of these trees? Enduku? Now first one, the government of Kenya wants other countries also to plant. Anduka? వేరే కంట్రీస్ కూడా ప్లాన్ చేయాలని వీరు ఇక్కడ ఆపేశారని కాదు కదా. అండ్ సెకండ్, ద ట్రీ ఈజ్ రేర్లీ ఫౌండ్, అండర్లైన్ దిస్ వర్డ్ రేర్లీ. ద ట్రీ ఈజ్ రేర్లీ ఫౌండ్ వైల్డ్ ట్రీ. ఓవర్ యూసేజ్ ఆఫ్ ద ట్రీ విల్ లీడ్ టు ఇట్స్ ఎర్లీ ఎక్స్టింక్షన్, లీడింగ్ టు ఇట్స్ అన్అవైలబిలిటీ ఇన్ సీరియస్ కేసెస్ ఆఫ్ నీడ్. అవునా కదా, వాళ్ళు ఎందుకు ఆపేయవలసి వచ్చింది చెప్పండి. ఇదే విధంగా వీళ్ళు కొట్టుకెళ్ళిపోతుంటే ఏమైపోతుంది, ఇంకా చెట్లే లేవు, ఇక తెరమరుగం అయితే ఛాన్స్ ఉంది అంటాడు. ఇక తెరమరుగం అయిపోతుంది కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇంకా నెక్స్ట్ ఇలాంటి డిసీజెస్కి ఏదైనా మనకి అప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు దొరకదు. అందుకే ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ వాడేసాం అనుకోండి, ఇంకా ముందు తరాలకి అది రాకపోవచ్చేమో. అందుకే రేర్లీ ఫౌండ్ అన్నాడు. రేర్లీ ఫౌండ్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్, ఎర్లీ ఎక్స్టెన్షన్. 100 సంవత్సరాలు అది తెరమరుగు అవ్వాల్సిందో 5 సంవత్సరాలు అయినా అయిపోతుంది. అప్పుడు ఏమైపోతుంది, నో దేర్ విల్ బి మోర్ సీరియస్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్ rather than, hence they have restricted this one. Then what is your answer? Only 2 is the answer. 65. Then yes, next one chapter inka. Now question number 78. Now this 78 again comes under this critical reasoning. Now in this 78, what is the information we have? Government of state X, government of what? Government of state X has introduced a new system. Now underline this word, new system of testing students monthly, which involves completion of worksheets on weekly basis and conducting exams every 2 months instead of conducting only 2 exams per year. Now till now there used to be around only 2 exams per 1 year, but whereas now from here onward the government of state X has decided to conduct these examinations for every 2 months, isn't it? Then which of the following may be a reason? Enduku vallu ala cheyavalsi vachindi cheppandi. Yes, no reason or the cause is one and the same. First one, it has been observed that most students in state X follow a rote learning method, and as a result, although they can answer most questions, their knowledge about most subjects is inadequate. Well, that means they are just by hearting this one antunnadu. By hearting అయిపోవడం వల్ల వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఉండట్లేదు. నాలెడ్జ్ ఉండకపోవడం వల్ల మనకి 2 మంత్స్కి పెడితే మన నాలెడ్జ్ పెరుగుతుందా? ఇంత ముందు చేసే పద్ధతిలో అయితే నాలెడ్జ్ ఉంటుందో, ఇప్పుడైతే నాలెడ్జ్ ఉంటుందా? ఇంత ముందు చేసే పద్ధతిలో నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. ఎందుకు చెప్పండి, 2 ఎగ్జామ్స్ కాబట్టి 6 మంత్స్కి వాళ్ళు చదువుకుంటారు. వీళ్ళైతే 2 మంత్స్కి చదువుకునే ఏంటి అది మర్చిపోతుంటారు. అవునా కదా, కనుక నో దట్ వోంట్ బి క్యారీడ్ ఫార్వర్డ్. డన్, హెన్స్ 1 కెనాట్ బి ద ఆన్సర్. సెకండ్, మెనీ పేరెంట్స్ హ్యావ్ కంప్లైండ్ in the past suggesting that teachers have a tendency to give assignments very close to the exam rather than giving periodic assignments throughout the year. అసైన్మెంట్స్ రెగ్యులర్గా పెట్టేయడం బదులు వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు, టీచర్స్ అందరూ మనకి మంత్లీ అసైన్మెంట్స్ ఇవ్వాలి. మంత్లీ అసైన్మెంట్స్ ఇవ్వకన్నా వీళ్ళు 5 to 6 months అంతా కామ్గా ఉంటారు. ఫైనల్గా ఎగ్జామ్స్ ముందు అన్ని అసైన్మెంట్స్ వాళ్ళు ఒకేసారి ఇచ్చేస్తారు. ఇజంట్ ఇట్? దే హ్యావ్ టు కంప్లీట్ దోస్ అసైన్మెంట్స్ అండర్ ఎనీ కాస్ట్. మొత్తం 12 అసైన్మెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ప్రతి మంత్ ఒక్కొక్క అసైన్మెంట్ ఇవ్వాలి. వాళ్ళు మొత్తం 10 months అంతా ఊరుకుంటే లాస్ట్ మంత్లో వాళ్ళ అసైన్మెంట్స్ మొత్తం 12 అసైన్మెంట్స్ ఇస్తున్నారు. అందుకేమైపోతుంది, అందుకు పిల్లల మీద ఎక్కువ బర్డెన్ పడుతుంది, వాళ్ళు చదవలేకపోతున్నారు. అందుకు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, ఎవ్రీ 2 weeks అసైన్మెంట్ దే హ్యావ్ షెడ్యూల్ దిస్. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? దిస్ కుడ్ బి ద రీజన్ వై దే హ్యావ్ షెడ్యూల్ దీస్ అసైన్మెంట్స్. నౌ సెకండ్, ఇంకా దీంతో పాటు ఇంకేమైనా ఉన్నాయి, బోత్ 2 and 4 అలాంటివి ఏం లేదు కదా. ఎందుకు పైన 2 issues గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. వాట్ ఆర్ దోస్ 2 issues? One is for assignments and the other one is for knowledge. Here is addressing only the assignments part, but his knowledge part has not been discussed in this one. కానీ అప్పుడు కూడా మనం both 2 and 3, both 2 and 4 అలాంటి చాయిస్ ఏం లేదు. అలా ఉండుంటే అది చెక్ చేసుకోవాలి. అందుకే ఓన్లీ 2 is there, we can go for choice 2. And this is about question number 78. Then question number 88. Now in this 88, what is information we have for this 88? Although the metro railway in city X, although the metro railway in city X was expected to be operational around 4 years ago. 4 years ago. Now it has become operational only this year. 4 సంవత్సరాల క్రితం నుంచి వస్తుంది అనుకునేది ఈ సంవత్సరం మాత్రమే వచ్చింది. అంటే చాలా లేట్ అయిపోయిందని వీడి ఉద్దేశం. And this delay in the project was nothing but a way of wasting taxpayers' money for one's own benefit. Statement by a resident of city X. Okay? Now ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు చెప్పండి,
నో ఆల్దో గత 4 సంవత్సరాల క్రితమే ఇది ఆపరేషన్లోకి రావాల్సింది, ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, ఈ సంవత్సరం వచ్చింది అన్నాడు. చాలా లేట్గా వచ్చింది. అక్కడితో ఆపేలేదు వీడు. ఇంకో స్టేట్మెంట్ కూడా, దిస్ డిలే ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్. ఈ డిలే అవ్వడం వల్ల ఏమైపోయింది, వాజ్ నథింగ్, దానివల్ల పెద్ద పోయేదేం లేదు. బట్ ఏ వే ఆఫ్ వేస్టింగ్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ మనీ. ట్యాక్స్ పేయర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ డబ్బులు అనవసరంగా వేస్ట్ అయ్యి ఎవరికీ నష్టం జరగలేదు, పెద్దగా ఎవరికీ నష్టం జరగలేదు. మరి ఎవరికి జరిగింది, ట్యాక్స్ ఎవరైతే పే చేస్తున్నారో వాళ్ళకి బాగా నష్టం జరిగింది అన్నాడు. మరి ట్యాక్స్ వాళ్ళకి ఎందుకు నష్టం జరిగింది చెప్పండి. ఈ ట్యాక్స్ పేయర్స్ మనీ హీ ఈజ్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ సమ్ అదర్ ఎలిమెంట్. అవునా కదా, ఈ అదర్ ఎలిమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి చాయిసెస్ ఏమి ఉండొచ్చు, క్వశ్చన్స్ మనకి కన్క్లూజన్ అడగచ్చు, ఇన్ఫరెన్సెస్ అడగచ్చు, ఇజెంట్ ఇట్. మనకి ఎక్కువ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది దీని మీద. Then how to link these to taxpayers' money with the metro railway project and for one's own benefit. For one's own benefit అంటే ఎవరి ఓన్ బెనిఫిట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, నా ద మెట్రో రైల్వే ప్రాజెక్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. వాళ్ళకి బెనిఫిట్ జరగడానికి వాళ్ళు ఏం చేశారు, వాళ్ళు ఇంత డిలే చేశారు, అనవసరంగా ట్యాక్స్ పేయర్స్ మనీ బాగా వేస్టేజ్ అయిపోయింది అన్నాడు. అండ్ ఓన్ బెనిఫిట్ స్టేట్మెంట్ బై రెసిడెంట్ ఆఫ్ సిటీ ఎక్స్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ వీకెండ్స్ ద స్టేట్మెంట్ బై ద రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద సిటీ. వీకెండ్స్ అంటే ఏంటి రీజన్ చెప్పాడు చెప్పండి. నౌ వే ఆఫ్ వేస్టింగ్ బట్ ఫర్ వన్స్ ఓన్ బెనిఫిట్. వన్స్ ఓన్ బెనిఫిట్ అంటే ఈ మెట్రో రైల్వే వాళ్ళ బెనిఫిట్ గురించి ఇంత లేట్ చేశారు అనేసి వాడు చెప్పాడు. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ కన్క్లూజన్ దట్ హ్యాస్ బీన్ మేడ్. వీకెండ్ చేయాలనుకుంటే వాళ్ళు బెనిఫిట్ గురించి కాదు అనేసి మనం చెప్పగలగాలి, ఇజెంట్ ఇట్ వీకెండ్స్. Then coming to the first one, what is the first one? Many people in city X are benefited in terms of employment when such infrastructure related projects. Now easy talking anything regarding this one? ఇక్కడ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు చెప్పండి. అక్కడ మనకి ఎవరు పెద్దగా నష్టపోలేదు అన్నాడు, isn't it? Then second, most people working towards completion of the metro project worked in shifts and the work has done throughout the day and night. కానీ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ వాళ్ళు డిలే చేయలేదని వస్తుంది, అవునా కదా, వాళ్ళు డిలే చేయలేదని వచ్చింది, వాడు చెప్పింది కాంట్రడక్టరీ. కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటి, వాడు క్లెయిమ్ చేస్తుంది ఏం చేశాడు, ఇక్కడ వాళ్ళు బెనిఫిట్ అయ్యారు అని అన్నారు, వాళ్ళు బెనిఫిట్ అవ్వలేదని మనం చెప్పగలగాలి. అండ్ కమింగ్ టు ద థర్డ్, ఆల్దో ద వర్క్ ఆఫ్ మెట్రో వాజ్ ఇనిషియేటెడ్ ఇన్ టైమ్, a number of years were wasted in the process of land acquisition due to public protest. ఓకే, పబ్లిక్ ప్రొటెస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో దానివల్ల మనకి ఏమైపోయింది చెప్పండి, దానివల్ల వీళ్ళకి లేట్ అయింది. అంతేగాని వాళ్ళకి స్వతహాగా లేట్ చేయాలనేసి లేట్ చేయలేదు. వాడు పైన అంటుంది ఏంటి చెప్పండి, వాళ్ళు సొంతగా వాళ్ళు ఇంటెన్షనల్లీ దే హ్యావ్ డిలేడ్ దిస్ వన్ అంటున్నారు. ఎందుకు, వాళ్ళకి బెనిఫిట్ రావడానికి వాళ్ళు ఇంటెన్షనల్గా దీన్ని డిలే చేశారు అని అన్నాడు, అవునా కదా. కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నాం, వాళ్ళు ఇంటెన్షనల్గా ఇందులో ఏం చేయలేదు. ఇక్కడ మనకి ఏమైపోయింది, వాళ్ళు టైంకి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కూడా ఈ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్స్ వల్ల లేట్ అయిపోయింది అన్నాడు. అండ్ దెర్ ఈజ్ అనదర్ రీజన్ హ్యాస్ సైటెడ్ ద రీజన్ వై దే హ్యావ్ డిలేడ్, నాట్ జస్ట్ బికాస్ ఫర్ దేర్ ఓన్ ఇంటెన్షన్. Then hence what is your answer? 3 is the answer. And this is about 88, it is choice 3. Then next one, 95 to 99, which are the following with respect to, and 100. Now question number 100 is again based on, now Mr. ABC was appointed to represent his company at an international seminar. ABC was appointed to represent his company at an international seminar and he was told to work on the presentation with the help of a team. A team తో వాడిని కోలేట్ చేసుకోమన్నారు. బట్ he did not turn up on the day of the seminar. కానీ ఫైనల్గా ఏమైపోయింది చెప్పండి, ఆ రోజు వాడు రావడం కుదరలేదు అని అన్నాడు. ఆ రోజు వాడు రావడం కుదరలేదు అనుకుంటే ఏం చేయాలి, ఎస్ వాట్ ఈస్ ద ఇమీడియట్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ. నో యాజ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్ వన్ హ్యాస్ టు అడ్రస్ ఆన్ హిస్ బిహాఫ్, అవునా కదా, వాడు ప్లేస్లో ఇంకో ఎవడో దాన్ని ఇచ్చేయాలి, అంతేగాని మొత్తం దాన్ని క్యాన్సిల్ అయితే చేయరు కదా. Then now we have to discuss about how to address this one. Then first one, a course of action is a practicable and feasible step or administrative decision to be taken for follow-up or improvement. Now the choice one lo, now this is what the definition given to these courses of action. Paina ekkada undavalsindi ikkadiki vachesindi idi. Done. Now here he is discussing about what a course of action is. A course of action is a practicable and a feasible step or an administrative decision to be taken for follow-up, further improvement and so on. Then, now the company should organize such seminars for its employees. దీనివల్ల పై ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిందా, పై ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పిన, ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్లో వీళ్ళు ప్రజెంట్ చేయాలి. నా ఇది సెకండ్ వన్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడంతో మనకి ఎవరైనా అక్కడ ప్రజెంట్ చేస్తున్నారా, లేదు కదా, హెన్స్ 2 ఈజ్ ఫాల్స్. మన సొల్యూషన్ ఆ విధంగా చూసుకోవాలి. దెన్ కమింగ్ టు ద థర్డ్, Mr. ABC should be asked to resign from the company as he did not act responsibly. What is the reason behind this one? Now by implement. What is our main
ఫైనల్ రిజల్ట్ అంటాం కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్. అందుకే ఫైనల్ రిజల్ట్ అంటే ఎలా ఉండాలి, పై ప్రాబ్లంకి డెఫినెట్గా సొల్యూషన్ ఉండాలి. పై ప్రాబ్లం ఏంటి, ఆ ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్లో ఆయన ఇప్పుడు అటెండ్ కాలేదు అనుకుంటే ఆ సెమినార్ వేరే వాళ్ళతో చెప్పించేటట్టు ఉండాలి. ఇప్పుడు మనం థర్డ్ వన్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే అక్కడ వేరే వాళ్ళు చెప్తున్నారని ఎక్కడైనా వచ్చింది వాళ్ళు లేదు. హెన్స్ దో ఇట్ ఈస్ ఎ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ బట్ వేరేజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గివింగ్ ద సొల్యూషన్ టు ద అబవ్ ప్రాబ్లం. Then coming to the fourth, the company should give Mr. ABC another chance and ask him to make the presentation at some other seminar. Some other seminar గురించి మాట్లాడుతున్నాం కానీ మనకు కావాల్సింది ఈ సెమినార్లో మాట్లాడడం గురించి కావాలి. And fifth, the company should ask one of the team members to make the presentation at that seminar. దీంతో ఆ ప్రాబ్లం అయితే సాల్వ్ అయిపోతుందా లేదా, ఈ సెమినార్లో ఆయన ప్లేస్లో వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా వెళ్ళి ఆ టీం నుంచి అన్నాడు, వేరే వాళ్ళ నుంచి గురించి అనట్లేదు. బికాస్ నౌ ద రిమైనింగ్ టీమ్ మెంబర్స్ ఆల్సో వుడ్ నో అబౌట్ ద ఇన్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ సెమినార్. అవునా కదండి, ఆ ప్రాజెక్ట్లో వీరికి చాలా క్లియర్ ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళలోంచి ఎవరో ఒకరిని పంపించాలి. బై డూయింగ్ సో ద అబౌవ్ ప్రాబ్లం కెన్ బి సాల్వ్. Done. This is how you need to look into these courses of actions. Now this is about question number 100, choice. Fine. ఇప్పుడు చెప్పండి రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్. 61. Now question number 61. 61 to 65. 61 to 60. 59 to 64 ఇవన్నీ మనకి దేంట్లోకి వస్తున్నాయి చెప్పండి, సిలాజమ్స్. ఎస్ పజిల్స్ స్టార్ట్ చేద్దామా, పజిల్స్ మొదలు పెడదామంటే పజిల్స్ అన్నీ ఒకసారి డిస్కస్ చేసేద్దాం, లేదనుకుంటే సిలాజమ్ స్టార్ట్ చేద్దాం అంటే సిలాజమ్ స్టార్ట్ చేద్దాం, మీ ఇష్టం ఇక. నా 59 to 64. నా క్వశ్చన్ నెంబర్స్ 59 to 64లో క్వశ్చన్ చెప్పండి, అన్ని డిస్కస్ చేద్దామంటే అన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. క్విక్. 59 to 64. Shall I discuss all the questions or any questions in particular? Yes, first one చెప్పాలి ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 59 ఫస్ట్ వన్ ఆన్సర్ చెప్పాలి. మరి ఎంతమందికి క్లాస్లో సిలాజమ్స్ అయిపోయింది, ఇంకా అక్కడ ఎవరిది అవ్వలేదా సిలాజమ్స్? దెన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 59 ఇట్ ఈస్ చాయిస్ 1 ఎందుకు? నో, క్లాస్ రూమ్లో మనం చాలా క్లియర్గా డిస్కస్ చేసాం. ఏం చెప్పండి, స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఎఫర్మేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నెగిటివ్ కన్క్లూజన్ కెనాట్ బి డ్రాన్, సెకండ్ కన్క్లూజన్ స్ట్రైట్ అవే రూల్డ్ అవుట్, అంతే కదా నెగిటివ్ కన్క్లూజన్. దెన్ కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఏ పాసిబిలిటీ. అన్ని అఫర్మేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటే పాసిబిలిటీ మనం ఏం రాస్తాం, సింగిల్ డయాగ్రామ్, రివర్ ఈక్వల్స్ టు లేక్ ఈక్వల్స్ టు సీ ఈక్వల్స్ టు ఓషన్, అయిపోయిందా లేదా? హెన్స్ ఇట్ ఈజ్ పాసిబుల్, హెన్స్ ఓన్లీ 1 ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఇంకా దానికి డయాగ్రామ్ వేయాల్సిన పనే లేదు మనకి. By looking at the question itself, we can directly go for choice 1 because now a negative conclusion cannot be drawn. At the same time, affirmative, any possibility is always true. Possibility lani true అయిపోతుంది by drawing the universal diagram. Hence, choice 1 is the answer 59. Then coming to 60. Now in this one 60 again, if you observe here, all the statements are affirmative. అవునా కదా, affirmative కాబట్టి మనకి affirmative conclusions రావాలి. Then some chairs are tables. Some of the chairs are tables. And all tables are desk, all these tables are what, desk, and all tables are desk, all tables are furniture, అంతే కదా. Then coming to the first one, some chairs are furniture, అవుతుందా లేదా? Definitely true. Now this is intersection of these two, some chairs are furniture. Then second one, all chairs are furniture అయిందా? లేదు. And what is your answer? Only 1 again. Only 1 is 2, that is given in choice 4. Then coming to question number 61. Now in this 61, 7 answer. Now in this 61, some winters are end, all monsoons are season. Now these are the monsoons which are seasons, and all rains are monsoons. All rains are monsoons అన్నారు. All rains are monsoons, all monsoons are seasons. కనుక ఇక్కడ rains ఎలా ఉండాలి? All rains are monsoon, all monsoons are seasons. ఇంకా some monsoons are winters, some of the monsoon are winter. ఇదే కదండి బేసిక్ డయాగ్రామ్. Then coming to the first one, some winters are rains అన్నారు. Some winters are rains, is there any intersection between these two? No. And second, all winters are rain possibility. Possibility means affirmative statements. Now we can able to draw a single diagram and definitely 2 is true. Done? Hence only 2 follows. Only 2, what is your answer here? Only 2, that is choice 2. Then question number 62. Now coming to question number 62. Now 62 చెప్పండి ఎలా డ్రా చేయొచ్చు? Now in this one 62, again the statements are affirmative, all monsoons are, all rains. Same question only, all rains are monsoons, all monsoons are seasons,
and at the same time some monsoons are winters. Some of the monsoons are winter. Then all rains are seasons true avutunda leda? Yes. Second, all winters are seasons a possibility. Possibility single diagram we can able to do it. Hence, both the conclusions follow. Choice 1, 62. Then 63. Now in this question number 63, what is the information given? Some chairs. No. Here some chairs are tables, all the statements are affirmative. No chair is a desk annar. No chair is a desk true avutunda? Avadu. Mari idi ela false avutundi cheppandi? No. Okay, sir. Some chairs are tables, some of the chairs are tables, and all tables are desk. And at the same time, all tables are what? All tables are furniture. And first one, no chair is a desk. No chair is a desk false అయిపోయింది కదా. In the basic diagram itself, the second one is false. First one, some furniture are desk. Some furniture are desk is definitely true. Hence, what is your answer? Only one follows. Only one is true, that is choice 4. 63 choice 4. Then coming to 64, some plastic are bags. Some of the plastic are bags means plastic and bag, and no bag is garment, and no bag is garment. And first one, no plastic is a garment, definitely true. All plastic or garment is false. First one, to make this one false, now we need to draw the alternate diagram, that is some of the plastic or garment. Some plastic or garment and royal. Then coming to the first one. First conclusion, no plastic is a garment, false chesama leda? False. This false అయిపోయినప్పుడు ఇంతకుముందు affirmative conclusion ఏదైతే false అయిందో అది true అయిందో లేదో చూడాలి. And now the second one, all plastic or garments true అయిందా? Some plastic or garments true అయింది కానీ all అవ్వలేదు. All అయ్యి ఉంటే అప్పుడు మనకి either or వచ్చేది. And so what is your answer? Neither 1 nor 2, that is choice 2. 64 it is choice 2. Then coming to question number 65, done. Then 66 to 70. Now in this 66 to 70, tell me what is the information we have. This is based on input and output. Now as it is based on in input and output, now tell me what is the information we have. Input, combination of words and numbers, and finally how many elements are there in the input? 3, 4, 5, 6 and 8, 9, 10. In total we have some 10 elements. Now step 5 is the last step, 10 elements, and we are having the final step in the 5th step, which implies that in each step exactly 2 elements were arranged. Then now let us identify the relation between the logic behind this one. In order to identify the logic behind this one, we should always compare the input with the final output. Avuna kada? Input and final output, if you observe here, 23, 49, 56, 72, 89. That means all the numbers are arranged in the ascending order. And followed by the words in the ascending order. First all the numbers in the ascending order, then the words in the ascending order. Then now we need to compare input and step 1 in order to identify the pattern followed in this. A pattern following Japan, first 23 arranged at the first place. As 23, the least number arranged at the first place and the least word arranged at the last place. From there onwards, in step 2, the next highest number, and next highest number at the 3rd place, next highest number at the 4th place, next highest number at the 5th place. And similarly here, now this cape shifted to the next place and a hard next word arranged at the last place, then a hard shifted to the next place, next word arranged at the last place, and so on. Now in each of these steps, the next word is arranged at the last place, but as here, now in the numbers, they were arranged at the next position. Now this is about question number 66 to 70. And again, if you observe here, all the statements are based on a single input or not? Single input మీద ఉంటాయి regular గా. As it is based on a single input, it is always advisable you to write down all the steps. Steps అన్ని రాసుకోండి. Steps అన్ని రాసుకుంటే మనకి 5 క్వశ్చన్లు ఉంటాయి, 5 steps ఉంటాయి. ప్రతి స్టెప్ మీద ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ఉంటుంది. Done? Number 71. Now question number 71 and 72. Next one 71 and 72. Now this 71 and 72, it is based on which category? Now it is based on directions. Now Samarth starts from a point P, which is 9 kilometers to the west of K. Now what about this Samarth here? Samarth started from which point? From a point K. Now that K is from a point P, which is 9 meters to the west of K. Now let us start with this K. K is somewhere here. You can start checking. Ikkad nunchi P. Now this P is how many meters? P is 9 meters. Now this P, which is 9 meters to the west of K, Samarth started from a point P, which is 9 meters to the west of K. From point P, he walks 12 meters to the north. From here, he traveled for how many meters? 12 meters towards north. Then takes a left turn and then walks for 5 meters.
From here, he travels for how many meters? 5 meters towards his left hand side, and followed by, and he then takes a right turn and walks for 3 meters and stops at point M. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఏమైపోయారు చెప్పండి, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ and traveled for 3 meters and stopped at point M. అంతే కదా, and stopped at point M. And meanwhile, ISO starts from point B, which is 4 meters to the south of K. ఇప్పుడు ISO ఏమని చెప్పండి, now ISO ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది, now from point B. Now this B is 4 meters to the south of K. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిందండి. Now this ISO started from point B. Now this point B is how many meters? Now this point B is 4 meters to the south of K. Point B is 4 meters to the south of K, and point B, she walks 4 meters to the west, takes a right turn. Now from B, now this person has turned towards right hand side. Now this is point B. From point B, she walks 4 meters to the west. From here, she walks 4 meters to the west. Now this is 4 meters, another 4 meters to the west, and takes a right turn and walks for 10 meters. ఇక్కడ నుంచి 10 meters run చేసి. Now as this person has covered 10 meters, out of which this 4 is already covered at this place. Now the remaining 6 will be covered here. Then total distance is out of these 12, or how much is covered? Only 6 is covered. The left over will be 6 more is left over. Isn't it? 4 meters to the west, takes a right turn, and 10 meters. He then takes a left turn, walks for another 10 minutes. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ left hand side వచ్చింది. Now as this person has traveled left hand side, this is 4, this 4 and this 4 are equal. Out of this line, 4 already completed, how much is left over? 5 more is left over. And from here, this person has turned 10 meters. 10 meters అంటే ఎక్కడి నుంచి చెప్పండి, ఇక్కడ నుంచి 5 కవర్ చేసింది, ఇందులో 5 కూడా కవర్ అయిపోయింది. ఈ 5 అయిపోతే ఎక్కడికి వచ్చింది, ఈ 5 సేమ్ కదా. Now this person is vertical direction with respect to M. M కింద ఇక్కడ ఉంది ఫైనల్ పాయింట్. 10 meters. She then takes a left turn and walks for 10 meters. And from here again, this person ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఏం చేసింది చెప్పండి, X దగ్గర నుంచి. From point B, she walks 4 meters to the west, then takes a right turn and walks 10 meters. She then takes a left turn and walks for another 10 minute point and stopped at point X. Now this is final X. And then coming to question number 71. What is the distance between M and point X? M ki X ki distance happen, this is 3. Now this distance, E distance ento. Now this distance is nothing but this 6. And 3 plus 6 is how much? 9 meters. 9 meters, and it is given in which choice? Choice 5, 71. Then coming to 72. In which direction is point B with respect to point P అన్నాడు. B with respect to P. B ఎటు పక్క ఉంది చెప్పండి, P దగ్గర నుంచి చూసుకుంటే Bకి రావాలంటే ఏం చేయాలి? First we need to move towards south, then towards east, south and east, southeast. Southeast it is given in choice 4. 72 choice 4. Done? ఇంకా చెప్పండి. 51 to 55. Then question numbers 51 to 55. Now in this question numbers 51 to 55, it is based on what? It is based on puzzle. Now 51 to 55, 7 friends. Who are the 7 friends here? A, B, C, D, E, F, G and H are the 7 friends. Now 7 friends, namely A, B, C, D, E, F and G are appearing for 7 different exams, namely English, economics and so on, not necessary, from Monday and ending on Sunday. Starting on Monday, ending on Sunday. Starting on Monday, ending on Sunday, and take start. Now we need to fix the days at the center: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Now in total we have some 7 days. Now these 7 persons on 7 different days, isn't it? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Then 7 different days. Then what is the information we have? Then related to condition number 1, she has an exam. She has exam on Wednesday. As she has an exam, whenever these months, dates and all these were given, years were given, first we need to fix them at the center. Center lo pedestal line గీసాం అనుకోండి, రెండు పాసిబిలిటీ చూస్తే లెఫ్ట్ రైట్ రెండు వాడేయచ్చు ఒకేసారి, సెపరేట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకునే బదులు. Then she has the exam on Wednesday. See Wednesday, now I am fixing C at this place. Then E has appearing for geography. E is for what? E is geography. As of now we do not know the exact position of this geography, on which day this geography exam is. And E has an exam immediately before D and E is immediately before D and D and E must be like this. Then how many possible days? Monday, E can be on Monday, cannot be on Tuesday, Thursday, Friday, Saturday. Hence we have some 4 different possibilities for this E and D. And E has an exam, E is appearing for geography as an exam immediately before D. FN is exam on any one of the days before E and C. F ఎక్కడ నుంచి చెప్పండి, F has an exam before E and C.
F is having an exam before E and C, hence F must be either in the month, either on Monday or on Tuesday. How many possibilities we have? Only 2 possibilities. As you are having 2 possibilities, let us fix these 2 possibilities. F ఇక్కడ ఉండొచ్చు లేకపోతే F ఇక్కడ ఉండొచ్చు. అంతే కదండి, 2 possibilities. Now, F an exam on one of the days before E and C. Before E and C, F is before E and C, and only one person has an exam between F and the one who is appearing for civics. F and civics, how many percent? There must be exactly 1 person. And this is case 1 and this is case 2. Now in case 1, this civics must be on Wednesday, because there must be exactly 1 person between F and civics. Now in the second case, civics must be on Thursday. Civics is on Thursday. And only 1 person has an exam between F and the one who is appearing for civics. C is not appearing for civics. And that C is not appearing for civics, first case is completely ruled out. Now we are left with the second case. Then C is not appearing for civics. The one who is appearing for science has an exam immediately after D. Science is immediately after D. And science must be like this. As science is like this, now tell me what are the different possibilities we have. E ekkada undochu cheppandi. E cannot be on Monday. Definitely cheppocha leda? Because if E is on Monday, D must be on Tuesday, not possible. Hence, E cannot be on Monday, E cannot be Tuesday, cannot be Wednesday. Can E be on Thursday? E Thursday undocha ledandi? Yes, E Thursday undocha leda? No. Why? Because E must be geography. Can ikkada E unte civics అయిపోతారు Thursday. Hence, E cannot be on Thursday as well. E cannot be Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Can E be on Saturday? E Saturday undocha? E Saturday unte మొత్తం ముగ్గురు ఉండాలి ఇక్కడ, E, D and science, which is not possible. Hence, what is the only possibility? E is at this place and D is here and science will be here. Follow here? Now E, D and science we could able to finalize this one. The one who is appearing for science has an exam immediately after D. B is appearing for English. As B is appearing for English, B either on Sunday, Thursday or Monday. Out of which Sunday is not possible because Sunday is science. Thursday is not possible because Thursday is civics. Can finally ga manaku undipoyindi enti? Now B is appearing for English, hence B must be on Monday and the subject is English. B is appearing for what? B is appearing for English. Only 1 person has an exam between English and history. English history మధ్యలో ఎంతమంది అని చెప్పండి? Exactly 1 person. And this history must be on Wednesday. అంతే కదా? 1 person between. F is not appearing for economics. F is not appearing for economics. F is not appearing for economics means economics cannot be on Tuesday. A is not appearing for science. As A is not appearing for science, A must be here. If A is here, then what is the other thing left over here? ఇంకెవరు మిగిలిపోయారు చెప్పండి? G. Now G must be science. Then coming back to this one, A is not appearing for science. F is not appearing for economics. F is not appearing for economics. E is geography kada? E is geography. Now E is geography. As E is geography, F is not economics, hence D must be economics. If D is economics, tell me what else is left over here? ఇంకా మిగిలిపోయిన సబ్జెక్ట్ ఏమని చెప్పండి? మ్యాథ్స్. నౌ దిస్ F is మ్యాథమెటిక్స్. క్లియర్? అందుకే మనకి ఎక్కడ పాసిబిలిటీ వస్తే అక్కడ రాసేసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? కండిషన్స్ అన్నీ ఒకేసారి చదువుకుంటే మనకి సెట్ అయిపోతుంది. ఈ డేటా మొత్తం ఎన్నిసార్లు చదివని చెప్పండి? ఈ డేటా ఒకేసారి చదువుకున్నాం. మీరు కూడా 10 అలానే చేయాలి. సింగిల్ టైం చదువుకునేటట్టు పెట్టుకోవాలి. మరి పాసిబిలిటీలు ఎలా తీసుకుంటాం? ఇంతకుముందు E అండ్ D ఫస్ట్ పాసిబిలిటీ ఇక్కడ ఇచ్చారు. E ఈజ్ ఇమ్మీడియట్లీ బిఫోర్ D అన్నాం. E అండ్ D మనకి పక్కన రావాలి. ఈ C వెడ్నెస్డే ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత E అండ్ Dకి ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ వచ్చాయి? 4 పాసిబిలిటీస్. పాసిబిలిటీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను అక్కడ రాసుకోవాలి. పాసిబిలిటీస్ మనకి డయాగ్రామ్ అన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఓన్లీ 2 పాసిబిలిటీస్కే సపోర్ట్ చేస్తుంది. అందుకు 2 పాసిబిలిటీ వచ్చినంత వరకు నేను కండిషన్ చదువుకుంటూ పోయా. అందుకే E అండ్ D ఇక్కడ రాసేసుకున్నాను. ఎప్పుడైతే అవసరమో అప్పుడు దాన్ని వాడేస్తాం. క్లియర్? ఇప్పుడు వాడట్లేదు కదండి, ఇక్కడ మళ్ళీ రాసుకోవడం మానేశారు అనుకోండి, మళ్ళీ ఇంకోసారి కండిషన్స్ అన్నీ చదువుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ 51 to 55. మరి నెక్స్ట్ చెప్తారా? 59 to 55 అయిపోయింది. 56 to 58, 65, దెన్ 66 to 70 చేసాం. 71 to 72, 73 to 77 మాకు కోడెడ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్. ఎనీవన్ ప్లీజ్? దెన్ నెక్స్ట్ వన్ 79 to 84 చెప్పేసాను. నా క్వశ్చన్ నెంబర్ 79 to 84. Now in this 79 to 84, what is the information we have for this? 79 to 84. రాసుకున్నారు ఇది అరేంజ్మెంట్?
Then in this 79 to 84, this is based on LMNO, PQRS are seated around a circular table at equal distance between each other, but not necessarily. Some of the people are facing center, while some of the people are away from the center or not. Now some inward, some outward is here. Some inward and some outward is given, isn't it? As some inward and some outward is given, only the persons were given. Only persons. There is no other parameter added to this one, 8 persons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then what is the first information we have? Only 3 people sit between, whom? Only 3 people sit between L and M. As only 3 people sit between L and M. Now in these type of questions wherein some inward and some outward is given, now we need to find out whether any person is facing center or away from the center. Information ekkada ichchado chudandi. Now both L and M face opposite directions and Q sits to the immediate right of M, P sits to the right of Q, only 2 people between P and N, R sits to the left of N, O sits to, and O is not an immediate neighbor, both the immediate neighbors have fulfilled, both the immediate neighbors face opposite, L sits second to the, S faces the center. Last teacher chudandi, S faces the center, isn't it? S faces the center, that's what the information given. Now we are fixing this S. Any information related to S, S to manaki inka ettuvanti information vere ekkada vaadaledu. Hence there is no use by taking this information at all. Hence let us start with L and M. Now 3 people between L and M, these L and M are L and M opposite direction. Now let us take L at this place, M at this place. Now if L and M, now in the first case I am taking L is facing the center, then M will be away from the center. Then what is the second possibility we have? Now second possibility again 8 persons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now here L is at this place, M will be here. Now in the second case L is away from the center, M will be facing towards the center. Follow here and now as there is no particular information regarding these 2 persons, hence in the first case I had taken L is center, second case I had taken L is away from the center. Rende possibility kada. Then only 3 people sit between L and M. Both L and M face opposite directions. Q sits to the immediate right of M. Whatever this Q is to the immediate right hand side of M, Q is here. Now Q is to the immediate right hand side of M, Q is here. Q sits to the immediate right of M, P sits out to the right of Q. P is seated out to the right of Q. As P is seated out to the right of Q in the first case I am talking about. Now in the first case can Q be away from the center? Q away from the center undachu again. Away undachandi. Away unnadu anukondi. Then P sits out to the right of Q ante L and Q, L and P must be in the same place. Out to the right. 1, 2, 3. L and P same place unde chance unda led, which implies that this Q is not away from the center. As Q is not away from the center, Q must be towards the center. If Q is towards the center, then P must be here because this P is seated out to the right of Q. Now P is seated out to the right of. Now again coming back to this one. In this case, Q cannot be facing towards the center. If Q is facing towards the center, L and P must be in the same place, not possible. Hence Q must be away from the center. If Q is away from the center, 1, 2, 3, then P will be here. Follow here? Then P is here, the direction of this P is not known as of now. Then next one, what is the next information we have? And only 2 people between P and N. P ki N ki madhya entamandi unnaru cheppandi, only 2 people. As only 2 people between P and N, N must be at this place only. And in this case 2 people between P and N, 1, 2, N must be here. Ante kada? Only 2 people between P and N. R sits to the immediate left of N. R is to the immediate left of N means R must be here, and here in this case R is here. As R is here, R is to the immediate left side of N. In the first case N must be towards the center, and in the second case N must be R sits to the immediate left of N. In the second case also N is towards the center only. R is to the immediate left of N. And next one, O sits out to the right of R. O is seated out to the right of R and 1, 2, 3, this is the only possibility, O. And here O is seated out to the right of R, 1, 2, 3, O can be either at this place or can be at this place. Second case lo manaki 2 possibilities vastunayi. O is seated out to the right of R, isn't it? Then, now in the first case we are having only one possibility, O is seated out to the right of R, and so must be towards the center. Then only O sits out to the right of R. Now R is away from the center, then O sits out to the right of R. Then next one, O sits out to the right of R, R sits to the immediate, O sits out to the right of R. O is not an immediate neighbor of L. As O is not an immediate neighbor of L, O cannot be here.
As O cannot be here, then where should this O? O must be in between M and P. As O is here, O sits out to the right of R must be away from the center. And there R is away from the center, then only O sits out to the right of R is possible. O is not an immediate neighbor of L. Both the immediate neighbors of L face the same direction. Immediate neighbors of L are facing the same direction, means in the first case P and R are the immediate neighbors there, R is away, P must also be away from the center. And coming back to the second one, immediate neighbors of L face the same direction. Here, who is the person left over here? S. Now S is the person left over, here also S is the person left over. Now this L and N and S must be in the same direction, N is towards the center, and then S also must be towards the center. Both the immediate neighbors of L face the same direction. Immediate neighbors of P face opposite direction. Immediate neighbors of P faces opposite direction. Now L and O are opposite. L is towards the center, O must be away from the center. Now immediate neighbors of P faces opposite. Immediate neighbors of P and O and S opposite. S is towards the center, O will be away from the center. L sits second to the right of P. L is seated second to the right of P. Now in the first case, L and P are adjacent to each other. As these two persons are adjacent to each other, second to the right of is not possible. This case is completely ruled out. Now we are left with this one. L sits second to the right of P. This P must be away from the center. Then only L sits second to the right of P is valid. S faces the center. Finally, the person S. Now this information is not at all required. In the munde manaku vachindi immediate neighbors of L are facing the same direction. From that one, we can able to determine the direction of this S as well. సరిపోయిందా? మనం ఎన్నిసార్లు చదువుకున్నాం చెప్పండి, కండిషన్స్ ఒకేసారి చదువుకున్నాం పై నుంచి కింద. అందుకే మనకి ఎక్కడ పాసిబిలిటీ వస్తే ఆ పాసిబిలిటీని వాడేసుకోవడం. Done? Write down this arrangement. Now this is about 79 to 84. అమ్మ నెక్స్ట్ చెప్తారు ఇంకా? ఫస్ట్ రైట్ డౌన్ దిస్ అరేంజ్మెంట్. రైట్ డౌన్ బోత్ ద పాసిబిలిటీస్. రెండు రాయండి, మనకు ఆన్సర్ వచ్చిందే కాదు. ఇంట్లో మీరు మళ్ళీ ట్రై చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఫస్ట్ ఎందుకు ఇన్వాలిడ్ అయిపోయిందో యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ఆన్ యువర్ ఓన్. ఓకే, చెప్పండి మీ డౌట్ ఏంటి? చెప్పాలి, ఏదైనా కండిషన్ ఇన్వాలిడ్ అయిందా? Then next one. Next question చెప్పండి. 89 to 94. Now question numbers 89 to 94. This is again based on seating arrangement. Now in this seating arrangement, what is the information we have? 8 persons are there seated in a straight line, but not necessarily. Some of them are south and some of them are north. Some north and some south ఇచ్చారు. అవునా కదండి? Some north and some south is given. Now some north, some south. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now in total we have some 8 persons. A faces south. The first information, only 3 people sit to the right of A and only 3 people sit to the right of A and A is facing south. As A is facing south, only 3 people sit to the right of A. Then tell me what should be the position of this A? A must be at the 4th place from the left hand side. Avuna kada? Then only 3 people sit to the right hand side of A is possible. And A faces south, 3 people sit to the right of A, only 2 people between A and H. As 2 people between A and H, how many possibilities we have? 2 possibilities. Either H can be the left extreme or second from the right extreme. As we have the second possibility as well, now we are writing the second. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now A is at the 4th place. Now this A is facing towards south and 2 people between A and H, H must be here. A faces south, 3 people sit to the right of A and only 2 people between A and H. Next one, yes, what is the next information we have? E sits out to the right of B and B faces south. B does not sit at any one of the extreme ends of the line. B is not an immediate neighbor of A. Okay, around some 4 information that were given related to B. B is not an immediate neighbor of A. B cannot be in these 2 places. Here also B cannot be in these 2. And B does not sit at any one of the extreme ends. B cannot be here. B cannot be in these 2 places. Now we are left with how many more possibilities here? B is not an immediate neighbor of A and it does not sit at any one of the extreme ends. And E sits out to the right. B faces south. Now B faces south and E sits out to the right of B అన్నాడు. అంతే కదండి? E sits out to the right of B.
As E sits out to the right of B, tell me whether B can be at this place. B ఇక్కడ ఉండొచ్చా? ఈ B itself facing south వస్తాడు. అప్పుడు E sits out to the right of B possible? పాసిబుల్ అవుతుందా? ఇలా సౌత్ పక్క ఉంటుంది, ఇవన్నీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, ఇది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఒకటే ఉన్నాడు ఇంకా మనకి. హెన్స్ B at this place is not possible, isn't it? Hence B cannot be here. As B cannot be here, then B cannot be here as well. ఇక్కడ కూడా ఉండకూడదు. ఎందుకు ఇక్కడ ఉండకూడదు చెప్పండి? B said this person is facing south, then A and E must be in the same place, south to the right. Hence B cannot be at this place. The only possibility left over is B. B is facing south and E sits out to the right of B is here. Saripinda? Then coming back to this one. Now in this one, now B cannot be at this place because there is only one position to the right hand side of B. Then, now what is the only place left over? B must be here. If B is here, B is facing south. If B is facing south, E sits out to the right of B. E is seated out to the right of B. This is what the information we have. Now we could able to finalize the positions of this B and E, isn't it? Then, B is towards south and E sits out to the right hand side of B, and both the immediate neighbors of D faces north. Both the immediate neighbors of D faces north and ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి? Now let us discuss about this. Can D be at this place in between A and B? ఇక్కడ ఉండొచ్చా? ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి, immediate neighbors of D are A and B, they are facing south rather than north. Hence D cannot be here. Can D be here? Left hand side of B ఇక్కడ ఉండొచ్చా? If D is here, one of the neighbor of D is B, and that B is facing south, but where the immediate neighbors of B must be facing north, and this is also not possible. And B cannot be here. ఇక్కడ కూడా ఉండకూడదు because we must have two neighbors. Hence what is the only possibility we have? D must be at this place. And if D is here, both the immediate neighbors of D faces north, and both H and E are facing towards north. Then coming back to this, D cannot be at this place. D cannot be here because both the immediate neighbors of D are A and B facing south. D cannot be here. The only possibility is D is here. If D is here, immediate neighbors of D are facing towards north, this E and the other person. Then both the immediate neighbors of D faces north. Next one, D does not sit at any one of the extreme ends of the line. As D is not at the any one extreme, this information is not at all required. And C sits to the immediate left of F. F and H are facing the same direction. As F and H are facing the same direction, C sits to the immediate left of F. In the first case, what is the direction of this one? Now H is facing towards which direction? And north. As H is facing towards north, then F must also be facing towards north. F is north. Now F cannot be at this place. If you write F in between A and B, then C is to the immediate left of F is not possible. Hence F cannot be here. F cannot be here at this place because if F is here, B and C must be in the same place, not possible. Hence F must be here. F is facing north and C is to the immediate left hand side of F. Saripinda? And C is to the immediate left of F, F faces the same direction as H. Now in this case is not possible at all because F and C, these two persons must be adjacent to each other. ఇద్దరు పక్క పక్కన ఉండాలి కదా, కానీ ఇక్కడ ఏదైనా పక్క పక్కన రెండు ప్లేస్లు ఉన్నాయా? లేదు. Hence this case is completely ruled out. Now we are left with only the first case. Though we have started with the two possibilities, but whereas what happened to this one of the case got invalid. Now we are left with only the first one. And C sits to the immediate left of F. F faces the same direction as H. D and G face the same direction as E and D and G are facing the same direction as E. Where should this E? E is here. E ikkade kada undali? E already అయిపోయాడు కాబట్టి ఇంకా ఎవరు ఉన్నారు? G. Hence G must be at this place. As G is here, D and G face the same direction as E. E is facing north. As E is facing north, now this D and G must also face towards north. E ఏ డైరెక్షన్ అయితే ఉన్నాడో D and C కూడా అదే డైరెక్షన్ ఉన్నాడు అని అన్నాడు. Immediate neighbors of B face opposite. Immediate neighbors of B, G and C are opposite. G is north and C must be towards south. అయిపోయింది కదండి? That's it. Now this is the final arrangement. Question numbers 89 to 94. Then next one చెప్తారా? This is about 89 to 94. Then 95 to 99 ఒకటి ఉంది ప్రజలు. Now in this 95 to 99, first write down this arrangement. Now 8 people live on separate floors. It's a floor arrangement.
Floor arrangement, there is no other parameter added to this one. Puzzles lo మనం ఫస్ట్ చేసే పజిల్ ఇది. ఓకే, ఇంకా వేరే పారామీటర్ ఏది దీనికి యాడ్ చేయలేదు. Hence it is very easy for you to score this one. 95 to 99. Now in this 95 to 99, now how many persons are there? 8 persons and live on a separate floor. Now the floor arrangement, what are the floors we have? 8, 7, 6, 5, 4. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 are the 8 floors. Now how many persons are there on these 8 floors? 8 persons. 8 people P, Q, R, S, T, U, V and W are the 8 persons live on separate 8 different floors, and at the same time these 8 persons live on 8 different floors. What is the other information we have for this? Chapter next time. And first floor is number 1 and so on, and V lives on floor number 6. Whatever this V lives on floor number 6. V lives on floor number 6, V must be here. V lives on floor number 6. Next one, only one person between V and R. One person between V and R, how many possibilities? 2 possible. R can be either on the 8th floor or R can be on the 4th floor. Hence there are 2 possibilities, we are writing these 2 simultaneously. And only 2 people between S and W. S ki W ki madhyalo entamandi unnaru cheppandi? 2. And W lives on one of the floors below S. W is one of the floors below S and S blank blank W, this is the possibility. Hence we have more possibilities, hence we are not representing as of. Ikkada chudandi S ikkada unte 1, 2, W ikkada vastadi. S ikkada unte W ikkada, S ikkada unte W, 3 possibilities. Hence as there are 3 possibilities here, as of now we cannot represent this one. S lives on an even number. S lives on an even number floor. As S lives on an even number floor, S cannot be on the 7th floor, isn't it? Then S cannot be on 6 and 8, and S must be 4 out. S cannot be on the 2nd floor. Why? If S is on the 2nd floor, there must be 3, at least 3 below this one. Hence where should this S? S must be on the 4th. If S is here 1, 2, W must be on the 1st floor. Then coming back to this one, S cannot be on the 2nd floor. 4 and 6 were also occupied. Hence S must be on the 8th floor. If S is here, W must be on the 5th floor. Saripinda? And S lives on an even number floor, only 3 people live between W and T. Now 3 people between W and T, in the first case 1, 2, 3, T is here. Now in the second case 1, 2, 3, T is here. 3 people between W and T. Q lives on one of the floors above R. Q lives on one of the floors above R. Now Q is on one of the floors above R. Now in the second case it is not possible because R himself is staying on the topmost floor, which is not possible. Now we are left with only the first one, and U lives immediately above P. U is immediately above P, then what is the only possibility we have? U must be on the 3rd floor and P must be on the 2nd floor. Done? Now this is about question numbers 95 to 99. Now 85 to 87, 3 marks question depends on blood relations. Now 85 to 87, it is based on blood relations. 85 to 87. Now in this one 85 to 87, J is the mother of whom? J is the mother of both T and R. J is the mother of both T and R. Tell me how to represent this one. J is the mother of both these 2 persons T and R. That means T and R. T and R are the siblings and the children of this J. And T is the only daughter of F. As T is the only daughter of F, this R must be the son. T is the only daughter of F. That means J and F are married couple. Because T is the daughter of T and T is the daughter of F as well, and J and F are married couple. F is the brother of M. This F is the brother of whom? M. M is the daughter of L. M, a female, is the daughter of L. L is married to whom? L is married to D. L and D are married couple. And D is the brother of S. Now this D is the brother of S and L is a female. Done? The gender of this S is not known. And how is L related to J? L related to J Japani. Now J's husband's mother. J's husband is F. F's mother is L. Husband's mother, that is spouse's mother, mother-in-law. Mother-in-law, that is given in which one? Choice 1. 85 choice 1. Then coming to question number 86. As per the given information, how is R related to M? R related to M. M's brother is F. Brother's son. That means sibling son. Who is sibling son? Nephew. Nephew, that is choice 4. 86, it is choice 4. Then coming to question number 87. If M is married to Y, M is married to Y means M is a female, then Y must be a male. M is married to Y. Then how is Y related to F?
Y related to F, F's sister is M, sister's husband is brother-in-law, that is choice 2. Brother-in-law choice 2, 87. Isn't it? How is Y related to F? Y related to F, Y is the brother-in-law. అంతే కదండి, సరిపోయింది కదా. సిస్టర్-ఇన్-లా వస్తుందా? సిస్టర్-ఇన్-లా ఎందుకంటే ఎక్కడ తప్పు రాసామా? ఆప్షన్ రాంగ్. ఆన్సర్ అయితే కరెక్టే కదా, బ్రదర్-ఇన్-లా. డన్. అండ్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ 85 to 87. అమ్మ ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? అయిపోయినాయా? అయిపోయింది పేపర్ మొత్తం. నో ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ మనం పేపర్ చేసే పద్ధతి ఎలా చేయాలి చెప్పండి. మొన్న కూడా మనకి PO మెయిన్స్ రాసిన కొంతమంది పిల్లలు అడ్డం పడ్డానికి కారణం అదే. ఫస్ట్ ఏంటి? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 51తో మొదలు పెడతాం. 51 to 55 దేని మీద ఉంది చెప్పండి. నో 7 friends and 7 different exams and 7 days. అవునా కదా, డేస్ అండ్ ఎగ్జామ్స్. ఎన్ని క్వశ్చన్స్ చెప్పండి? 51 to 55. ఇలా పక్కన రాసుకోండి డేటా. నెక్స్ట్ వన్ 56 to 58. 56 to 58 ఏమవుతుంది? CR. 56 to 58 CR, క్రిటికల్ రీజనింగ్. నెక్స్ట్ వన్ 59 to 64 సిలాజిమ్స్. 59 to 64 ఇంక మీరు చేయాల్సిన పనే లేదు, రాయాల్సిన పనే లేదు. ఎందుకు చెప్పండి? ఈజియెస్ట్ అమాంగ్ దిస్. కనుక ఫస్ట్ లుక్లో మనకి ఏవైతే మనం డెఫినెట్గా చేసేస్తాం, ఈజీ వస్తున్నాయో అవి ఫస్ట్ చేసేద్దాం. ఇప్పుడు 59 to 64 ఫస్ట్ టిక్ పెట్టేస్తారు, చేసేస్తారు. అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు? 64 తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ 65 CR అనుకుని పక్కన పెట్టండి. ఇజన్ ఇట్? దెన్ వన్ 66 to 70. 66 to 70 ఏమైపోయింది? 66 to 70 comes under input output. Then we can work out afterwards. And next one 71 to 72, 2 marks and directions. చేసి వచ్చా లేదా? చూడగానే చేయొచ్చు, 2 marks అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వన్ 73 to 77, 5 marks. అవునా కదా, 12 మార్కులు అయిపోయినాయి, 5 marks. Then 78 again comes under what? CR. Next one 79 to 84. ఇది ఏమేమి చెప్పండి? 79 to 84. Now circle in and out. ఇంతే. జస్ట్ ఒక డిస్క్రిప్షన్ మనకి. ఎందుకు చెప్పండి? తర్వాత మనం చూడగానే చెయ్యొచ్చా లేదా డిస్క్రిప్షన్ గురించి. సర్కిల్ ఇన్ అండ్ అవుట్. దెన్ ఆఫ్టర్ దిస్ సర్కిల్ ఇన్ అండ్ అవుట్ 85 to 87 బ్లడ్ రిలేషన్స్ అయిపోయింది, 15. ఇజన్ ఇట్? నెక్స్ట్ వన్ 88 కమ్స్ అనే విచ్ కేటగిరీ? CR. దెన్ 89 to 94. 89 to 94 దేంట్లోకి వస్తుంది? సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్. రో నార్త్ అండ్ సౌత్ ఇలా రాసుకుంటాం. దెన్ ఆఫ్టర్ దిస్ రో నార్త్ అండ్ సౌత్ 95 to 99 and 100 ఈజ్ CR. 100 CR అయిపోయి అన్ని క్వశ్చన్స్ ఒకసారి వ్యూ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనకు మిగిలిపోయిన ఎన్ని చెప్పండి? ఎన్ని క్వశ్చన్ చేశారు? 15 చేశారు. ఇప్పుడు సెకండ్ రేంజ్లో ఏవి చేయొచ్చు? ఫస్ట్ 95 to 99, అవునా కదా, 95 to 99 అయిపోయింది. ఆఫ్టర్ దిస్ 95 to 99 ఇప్పుడు ఉన్న వాటిని ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలి. రో నార్త్ అండ్ సౌత్ ఉంది, సర్కిల్ ఇన్ అండ్ అవుట్. ఇజన్ ఇట్? ఈ రెండింటిలో మనకు ఫస్ట్ అయిపోయింది ఏంటి? రో నార్త్ అండ్ సౌత్. నెక్స్ట్ 89 to 94 పెట్టేస్తారు. ఇజన్ ఇట్? ఆఫ్టర్ దిస్ 89 to 94 సర్కిల్ ఇన్ అండ్ అవుట్ ఉంది అండ్ డేస్ ఎగ్జామ్ ఉంది, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్. ఏది ఈజీ? ఇన్పుట్ అవుట్పుట్కి వెళ్ళిపోతారు. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ వెళ్ళిపోవడం డైరెక్ట్ 66 మీరు క్లిక్ చేస్తే సరిపోయింది. దాని గురించి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఎక్కడుందో మనం ఎత్తుక్కోవాల్సిన పని లేదు, అవునా కదా. అలానే మరి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఉందో వేరేది ఉందో కూడా గుర్తుండదు ఇలా రాసుకోకపోతే. కనుక ఫస్ట్ 2 to 3 minutes ఈ డిస్క్రిప్షన్ అయితే రాసుకోండి. దీని గురించి అలా క్లిక్ చెయ్యండి అని చెప్పట్లా, మీరు అలా చేస్తున్న పద్ధతిలో ఎక్కడైతే మనం క్వశ్చన్స్ వదిలేసామో ఆ క్వశ్చన్స్ డిస్క్రిప్షన్ చాలా జాగ్రత్తగా రాసుకోవాలి. ఓకే, మొన్న కొంతమంది అయితే ఫాలో అయ్యారు. కొంతమంది ఫాలో అవడంతో ఏం చేశారు చెప్పండి? అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ కొంతమంది 21, 22 వరకు పెట్టేశారు. ఎలా పెట్టారంటే ఇదే రీజన్. కోడింగ్ డీకోడింగ్ లాస్ట్లో ఉంటే చాలామంది వదిలేశారు. ఈజియెస్ట్ కోడింగ్ డీకోడింగ్. కోడింగ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇచ్చాడు 2 మార్కులు, అది వదిలేశారు. అవి వదిలేసి ఫస్ట్ పజిల్ దొరికింది కదండి, పజిల్లో మునిగిపోయారు వీళ్ళు. ఆ 2 పజిల్ అయ్యే టైంకి వాళ్ళకి అయిపోయింది టైం అంతా. ఓకే, అందుకేంటంటే ఈ డిస్క్రిప్షన్లో రాసుకున్నారనుకోండి, ఏదైనా మనకు ఒక సింపుల్ది చేసినా టఫ్ చేసినా మార్క్ ఒకటే, అవునా కదా. మీరు మంచి డిఫికల్ట్ పజిల్ మీరు ఏదో సాల్వ్ చేశారనుకోండి, మీకేమో దండలేరు కదా, అవునా కదండి. ఏదైనా అదే మార్క్ వేస్తారు. అందులో ఏంటంటే మనకి కొద్దిగా నాగ్గా స్కోర్ పెంచుకోవటంటే చూసుకోవాలి. అందులో ఇది స్కోరింగ్ ఏరియా. స్కోరింగ్ ఏరియాలోనే మీరు తప్పులు చేశారనుకోండి, ఇంక వేరే దగ్గర ఛాన్సే ఉండదు మీకు, అవునా కదా. ఇది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు? ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అయిపోతుంది. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అయిపోయిన తర్వాత డేస్ తర్వాత ఇది. అప్పుడు CR చేసుకుంటే CR 2, 3 చేసుకున్న లాస్ట్లో అయిపోతుంది.
దిస్ ఈజ్ హౌ యూ నీడ్ టు ప్లాన్ ద పేపర్. ఓకే, ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక్కరోజు గ్యాప్ తీసుకోండి. ఒక్కరోజు గ్యాప్ తీసుకొని ఈ పేపర్ని మళ్ళీ ఇలా చేతితో పెట్టుకొని, పేపర్ మీద ఏం రాసేలేదు కదా, పేపర్ మీద రాసే అరేంజ్మెంట్స్ రాయలేదు కదా, ఈ పేపర్ ఇప్పుడు చేతితో పెట్టుకొని అప్పుడు టైం పెట్టుకొని ఈ విధంగా చేయండి. ఎంతవరకు స్కోర్ చేస్తున్నారో చెక్ చేసుకోండి. ఆ విధంగా అనలైజ్ చేసుకోవాలి పేపర్ని. ఓకే, ఎందుకంటే మనకున్న వాటిలో లాస్ట్ సైకిల్లో లాస్ట్ ఎగ్జామ్ ఇదే.